Am I audible? Are you able to hear me? I'm connecting since from last 10 to 20 minutes, but there is no connectivity at all. Internet connection get disturbed. When there is a no connectivity, I can't do anything. So shall I start? Because of the lack of net connectivity, uh, it gives message that try again, try again. So what to do? We have to try again and again till there is connectivity. Okay, Shreya have replied that I will start now. So last time we have seen the different characteristics of enzyme. Now today we will see units of enzyme activity. We will try to complete now our syllabus so that within time you will have your um, completed syllabus with all revision so that you will be able to appear for the exam. Okay, so today I am going to conduct the lecture on units of enzyme activity. Are you able to see the screen? Screen is visible. Okay, thank you, Shreya. So, which are different units of enzyme activity? First recommended unit of enzyme activity is cattle, and this cattle unit was given by Enzyme Commission of International Union of Biochemistry. Enzyme Commission, actually Enzyme Commission and International Union of Biochemistry. IUB means International Union of Biochemistry. They have proposed the unit for the enzyme activity, and that unit is the cattle, KATAL, cattle, abbreviated as a cat. And one cat denotes the conversion of 1 mole of substrate into product per second. 1 mole of substrate, what is the activity of enzyme? Enzyme acts on substrate and converts substrate into product. So 1 cat denotes the conversion of 1 mole of substrate into product per second. Per second means unit of enzyme activity is expressed as a cattle. That cattle is mole per second. म्हणजे सपोज तुमचं आन्सर आलं काही, तुम्ही एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी काढली, तुमचं आन्सर आलं 0.55, त्याच्या पुढे तुम्ही काय लिहिणार? मोल पर सेकंड, अँड दॅट मोल पर सेकंड इज द कॅटल. सो 1 cat is amount of substrate 1 mole converted into product per second time, so it is expressed as a mole per seconds. Enzyme activity can be again expressed as a millicattle. Suppose तुम्ही 1 mole च्या ऐवजी millimole substrate घेतला. Are you getting me? If you have taken millimole of substrate, so activity will be millicattles. If you have taken micromole of substrate, then activity will be microcattles and then picocattles. So how much amount of substrate you are taking for the determination of enzyme activity? आता सपोज तुम्हाला लॅबमध्ये एक्सपेरिमेंट करायचं आहे, आपल्याला MSc ला हे प्रॅक्टिकल असतं, डिटर्मिनेशन ऑफ एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी हे प्रॅक्टिकल आपल्याला MSc ला असतं. तर त्याच्यामध्ये काय करतो आपण, लॅबमध्ये टेस्ट ट्यूबमध्ये अमाऊंट ऑफ एन्झाईम, अमाऊंट ऑफ सबस्ट्रेट, अमाऊंट ऑफ डिफरंट रिएजंट हे ॲड करतो, त्याच्यावरून एन्झाईम ऍक्टिव्हिटी काढतो. TYला सुद्धा हे प्रॅक्टिकल एक आहे, डिटर्मिनेशन ऑफ एन्झाईम ऍक्टिव्हिटीचं. If you have taken the substrate in millimole or micromole or picomoles, the enzyme activity will be accordingly millicattles, microcattles and picocattles. Okay, so the activity is expressed as a cattle
The unit is given by the Enzyme Commission and International Union of Biochemistry. Then next, international units of enzyme activity. These are the SI unit or International Unit of Enzyme Activity. It is defined as the amount of enzyme activity that catalyzes the conversion of 1 micromole of substrate into product per minute. So, International Unit or SI unit is the enzyme activity is defined as the amount of enzyme. It is, make correction, amount of enzyme that catalyzes the conversion of 1 micromole of substrate into product per minute. That is International Unit of Enzyme Activity. Actually, cattle and international unit दोघं near about same. SI unit अँड कॅटल्स दीज आर द इंटरकन्व्हर्टिबल विथ इच अदर. म्हणजे मायक्रोमोलचं मोलमध्ये, मोलचं मायक्रोमोलमध्ये हे इंटरकन्व्हर्जन होतं. सो दीज आर द इंटरकन्व्हर्टिबल विथ इच अदर अँड इट इज द अमाऊंट ऑफ एन्झाईम दॅट कॅटलायझेस द कन्व्हर्जन ऑफ 1 मायक्रोमोल ऑफ substrate into product per minute. The next concept is the concept of isoenzymes. Okay, do you get? Isoenzymes. Multiple form of the enzyme which catalyzes same biochemical reaction. What are isoenzyme? Isoenzymes are the multiple form of enzyme. एकापेक्षा त्याचे 1, 2, 3, 4, 5 असे वेगवेगळे 5 फॉर्म असतात एकाच एन्झाईमचे. Multiple form of enzyme which catalyzes same biochemical reaction but they have different structural formula. Hence they have multiple form. These are known as isoenzymes. So there are 1, 2, 3, 4, 5 different form of enzyme which have the same catalytic activity, that is they catalyze the same biochemical reaction but they have different structural formula, hence they are known as isoenzymes. So isoenzymes are the multiple form of enzyme catalyzes same biochemical reaction but different structural formula. सेम एन्झाईम ऑकर विदिन अ सिंगल स्पेसिस ऑफ ऑर्गॅनिझम. एका ऑर्गॅनिझममध्ये असे वेगवेगळे एन्झाईम असू शकतात. एका एन्झाईमचे 4-5 वेगवेगळे फॉर्म मे बी ऑकर इन सिंगल एन्झाईम or single species of organism. So isoenzyme differs in amino acid sequence because they are coded by different genes. They differ in the amino acid sequence म्हणजे त्यांचा अमायनो ॲसिड सिक्वेन्स थोडा थोडा चेंज होतो म्हणून त्यांचे वेगवेगळे फॉर्म तयार होतात. They because why they are have different amino acid sequence because there are different genes for that amino acid sequence and amino acid sequence are these converts means they form protein, so there are different form of protein or different form of enzymes, so these are known as the isoenzyme. So the term isoenzyme was given by scientist R.L. Hunter and Clement Margaret in 1957. If you want, you can again watch this lecture on YouTube. If you have subscribed the channel, it is available on the YouTube channel. So you can again and again watch this lecture till you will get satisfied. If you have any difficulty, you can send your difficulty to me also. The enzymes, isoenzymes, this term was given by R.L. Hunter and Clement Margaret in 1957. Enzyme usually display different kinetic parameter. वेगवेगळे kinetic parameter असतात पण त्यांची बायोकेमिकल रिएक्शन मात्र सेम असते. Okay, so these are the isoenzymes. Example of isoenzyme is enzyme lactate dehydrogenase. एन्झाईम लॅक्टेट डिहायड्रोजिनेज हे नाव नीट लक्षात ठेवा. मल्टिपल चॉईसच्या क्वेश्चन पेपरमध्ये तुम्हाला वेगवेगळे नावं दिले जातील अँड विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ टाईप ऑफ आयसोएन्झाईम. सो आयसोएन्झाईम लॅक्टेट डिहायड्रोजिनेज इज अ isoenzyme. That isoenzyme catalyzes the interconversion of L-lactate to pyruvate. It catalyzes conversion of L-lactate to pyruvate.
दॅट इज द लास्ट स्टेप इन anaerobic ग्लायकोलिसिस. ग्लायकोलिसिस मधली लास्ट स्टेप आहे. अजून आपण ग्लायकोलिसिस शिकलो नाही. ग्लायकोलिसिस आपण युनिटमध्ये शिकू. This is just a term you should keep in your mind, that enzyme lactate dehydrogenase catalyzes interconversion of lactate to pyruvate. When we will learn glycolysis, I will again tell you about this enzyme. Enzyme lactate dehydrogenase. Lactate dehydrogenase, this enzyme is a tetramer made up of two different subunit. काय आहे ते? टेट्रामर आहे. टेट्रामर आहे म्हणजे याच्यामध्ये चार म्हणजे चार आयटम्स आहेत. टेट्रामर मेडअप ऑफ टू डिफरंट सबयुनिट. दोन डिफरंट सबयुनिट कोणते? एच चेन आणि एम चेन असे दोन सबयुनिट आहेत. आणि एच चेन आणि एम चेन पासून त्याचं कॉम्बिनेशन होऊन टेट्रामर आयसोएन्झाईम तयार होतं. The two subunit can form 5 possible tetramer. Isoenzyme lactate dehydrogenase, which exists as a tetramer having two different subunit, H chain and M chain. It exists in 5 different form. The 5 different form कोणते? H4. H4 मध्ये चारही सबयुनिट H चे असतील तो H4. M4. M4 मध्ये चारही सबयुनिट M चे असतील, that is M4. Mix 3 different mix subunit, that is H3M, H2M2 and HM3. H3M म्हणजे 3 सबयुनिट H चे आणि एक M चा. H2M2 म्हणजे 2 H चे 2 M चे. आणि HM3 म्हणजे एक H चा आणि 3 M चे. असे 5 वेगवेगळे पॉसिबल टेट्रामर enzyme, isoenzyme lactate dehydrogenase चे तयार होतात. Lactate dehydrogenase is a isoenzyme, exists in 5 possible form made up of 4 different subunit. 4 सबयुनिटचं बनलेलं असतं म्हणून त्याला म्हणतात टेट्रामर. 4 सबयुनिट कशाचे? एच चेन आणि एम चेनचे. ओके. This 5 isomer shows a different tissue distribution. This different tissue distribution म्हणजे the major isoenzyme which predominate in skeletal muscle and in liver, that is M4. जे skeletal muscle, जे muscle मध्ये असतं ते M. Muscle stand for M. M stand for muscle. Okay. So the enzyme which is predominant in skeletal muscle is M4. हॅज 4 एम चेन. जे मसलमध्ये आहे त्याला 4 एम चेन असतात. आयसोएन्झाईम विच इज प्रिडॉमिनंट इन हार्ट मसल, जे हार्टमध्ये असतं ते H4. त्याला 4 चेन Hच्या असतात म्हणून इट इज अ H4. द आयसोएन्झाईम्स हॅव clinical significance in heart diseases and myocardial infarction. Isoenzymeचा सिग्निफिकन्स कशामध्ये? इट हॅव द क्लिनिकल सिग्निफिकन्स इन हार्ट डिसीजेस अँड इन मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन. हार्ट डिसीजेस मध्ये आणि मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन्स मध्ये इट हॅव द सिग्निफिकन्स. डू यू गेट द कन्सेप्ट ऑफ आयसोएन्झाईम? Yes or no? My question is that do you get the concept of isoenzyme? Okay. So what are isoenzymes? Isoenzymes are the multiple form of enzyme which occur in single cell. Multiple form of single enzyme occur in single cell. Very good. All of you have, all of you are paying proper attention towards the lecture. So this is very good. You got the concept. I feel good that you are properly paying your attention. Light is gone here again, so there is little bit dark outside because of the cloud, but you may be the screen may be visible to you. I will again repeat the concept of isoenzyme. Multiple form of enzyme. Multiple form का असतात? कारण अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स वेगवेगळे असतात. अमायनो ऍसिड सिक्वेन्स का वेगवेगळे असतात? कारण त्याचे जीन्स वेगवेगळे असतात.
तर लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज हे मोस्ट इम्पॉर्टंट आयसोएन्झाईमचं एक्झाम्पल आहे. एक्झाममध्ये आयसोएन्झाईमचे नावं येतील वेगवेगळे किंवा एन्झाईमचे वेगवेगळे नावं येतील आणि विच ऑफ द फॉलोइंग इज एक्झाम्पल ऑफ आयसोएन्झाईम असा क्वेश्चन येईल. त्याच्यामध्ये तुम्ही लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज मेन्शन करू शकता. मल्टिपल चॉईसचा पेपर असेल तर. Lactate dehydrogenase have 4M chain. Enzyme which is present in skeletal muscle have 4M chain, that is M4 enzyme. Enzyme which is present in heart muscle have 4H chain, that is H4 enzyme. That is H have predominant H chain, and enzyme which is present इन इंटरमिजिएट दॅट इज M3H म्हणजे मसलमध्ये जास्त पार्ट असतो, हार्टमध्ये कमी असतो. M2H2 म्हणजे मसलमध्ये इक्वल, हार्टमध्ये इक्वल. MH3 म्हणजे हार्टमध्ये जास्त, मसलमध्ये कमी. असं कॉन्सन्ट्रेशनने ते आयसोएन्झाईम बॉडीमध्ये किंवा सेलमध्ये प्रेझेंट असतो. आणि मोस्ट इम्पॉर्टंट प्रॉपर्टी काय आहे की आयसोएन्झाईमची इम्पॉर्टन्स कुठे आहे तर मायोकार्डियल इन्फ्रॅक्शन्स अँड इन सम muscle disease, in diagnosis of liver diseases, this isoenzyme have importance. Suppose you have the multiple choice of question that isoenzyme have the importance in dash dash dash, that is in myocardial infarctions. हे खाली ऑप्शन दिलेले असतील पण ते तुम्हाला माहिती पाहिजे. ओके, so this is the concept of isoenzyme. Then next concept is concept of oligomeric enzyme. Oligomeric enzyme consists of two or more different polypeptide chain. Oligomeric enzymes are the enzyme consist of two or more different polypeptide chain associated by non-covalent interaction. आता ऑलिगोमेरिक एन्झाईम आणि आयसोएन्झाईम मध्ये काय फरक आहे? ऑलिगोमेरिक एन्झाईम मध्ये एकापेक्षा जास्त पॉलिपेप्टाइड चेन असतात which are joined by non-covalent interaction, not by the peptide bond. आणि आयसोएन्झाईम मध्ये आयसोएन्झाईम हे एका एन्झाईमचे वेगवेगळे फॉर्म असतात. पण ऑलिगोमेरिक एन्झाईम म्हणजे एका एन्झाईमच्या 2 पेक्षा जास्त 4, 5, 6 पॉलिपेप्टाइड चेन एकाच एन्झाईम मध्ये असतात. त्याला म्हणतात ऑलिगोमेरिक एन्झाईम. The component polypeptide chains are termed as a subunit. त्या component polypeptide chain ला काय म्हणतात? Subunit, which may be identical and they are called as the protomer. त्याला काय म्हणतात? Protomers. The dimeric protein consists of 2, trimeric protein consists of 3, and tetrameric protein consists of 4 subunit. Okay, dimeric protein consists of 2 protomer, trimeric protein मध्ये 3 protomer असतात, tetramerik protein मध्ये 4 subunit असतात. The vast majority of enzymes are the oligomeric enzymes. खूप सारे एन्झाईम हे oligomeric enzyme असतात. Enzyme from the glycolytic pathway, enzyme from the tryptophan synthase, lactate dehydrogenase, ऑल दीज आर द ऑलिगोमेरिक एन्झाईम. म्हणजे लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज आयसोएन्झाईम पण आहे, ऑलिगोमेरिक एन्झाईम पण आहे. त्याच्यापैकीमध्ये एकापेक्षा जास्त पॉलिपेप्टाइड चेन आहे, एम चेन आहे, एच चेन आहे. म्हणून ते पॉलिपेप्टाइड चेन जास्त असल्यामुळे ते ऑलिगोमेरिक एन्झाईम पण एक्झाम्पल आहे आणि आयसोएन्झाईमचं पण एक्झाम्पल आहे. मल्टिपल चॉईससाठी तुम्हाला असा पण प्रश्न येऊ शकतो, विच ऑफ द फॉलोइंग इज अ ऑलिगोमेरिक एन्झाईम एज वेल एज अ आयसोएन्झाईम. Which of the following is an example of oligomeric enzyme as well as isoenzyme? आणि खाली ऑप्शन असेल लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज, अजून वेगवेगळे डिहायड्रोजनेजचे नावं दिलेले असतील. मग त्याच्यामधलं एक्झाम्पल कोणतं आहे तर लॅक्टेट डिहायड्रोजनेज. अजून दुसरं एक्झाम्पल कोणतं आहे? लॅक्टोसिंथेज. This is also example of enzyme oligomeric enzymes. Okay, so these are the examples of oligomeric enzyme. If you have multiple choice question, you have to remember the name of these enzymes. Then multiple enzyme complex. Now what are multiple enzyme complex? Some enzymes are physically associated with one another. Certain enzymes are physically associated with one another to form multi-enzyme protein called multi-enzyme complexes. Physically associated with one another. ते एकमेकांना physically associate असतात, त्यांना म्हणतात multi-enzyme proteins or multi-enzyme
complexes. So multi-enzyme proteins more efficiently catalyzes sequence of reaction than separate enzyme. Multi-enzyme proteins they catalyzes sequence of reaction म्हणजे एकामागे एक एकामागे एक एकामागे एक सिक्वेन्स असतो आणि त्या सिक्वेन्स ऑफ रिएक्शन कोण कॅटलाइज करतो मल्टी एन्झाईम कॉम्प्लेक्स. एक्झाम्पल ऑफ मल्टी एन्झाईम कॉम्प्लेक्स इज फॅटी ॲसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स, pyruvate dehydrogenase complex. These are the complexes of multi enzymes म्हणजे मल्टी एन्झाईम कॉम्प्लेक्सेस एन्झाईम्स. ओके. फॅटी ऍसिड सिंथेसिस मध्ये 7 एन्झाईम असतात, पायरुवेट डिहायड्रोजिनेस मध्ये 3 एन्झाईम असतात आणि सिक्वेन्स ऑफ रिएक्शन ते एन्झाईम कॅटलाइज करतात. म्हणजे एक एन्झाईम एक रिएक्शन कॅटलाइज केली की दुसरा एन्झाईम दुसरी रिएक्शन करतो, तिसरे एन्झाईम तिसरे रिएक्शन करतो, चौथा एन्झाईम चौथी रिएक्शन करतो. असे ते मल्टी एन्झाईम कॉम्प्लेक्स असतं की ज्याच्यामध्ये रिएक्शन कॅटलाइज होते. Fatty acid synthase consists of 7 different enzymes which form tightly bound cluster. Each enzyme of the complex catalyzes different reaction. Ultimating product is the long chain of fatty acid. Ultimately, कोणतं product तयार होतं? The long chain of fatty acid. So these are the multiple enzyme complex. Actually आपल्याला pyruvate dehydrogenase complex डिटेल तिसऱ्या युनिटमध्ये शिकायचं आहे. फॅटी ॲसिड सिंथेस कॉम्प्लेक्स पण आपण लिटिल बिट शिकू, पण इट इज नॉट इन डिटेल, इट इज इन डिटेल इन द TYBSc level. Pyruvate dehydrogenase complex we will learn in the unit 3rd. So keep in your mind what are the multi-enzyme complexes. That is, multi-enzyme complexes are the enzymes which are physically associated with one another to form the multi-enzyme protein, and they catalyze the sequence of reaction. Sequence of reaction ते catalyze करतात म्हणून त्यांना multi-enzyme complex म्हणतात. ओके. So next time we will see enzyme components. So do you get today? Actually 5 minutes are there. So shall I complete enzyme components? 5 minutes time is there, and I don't think you have next lecture. Do you have next lecture? Anyone's lecture? Or shall I continue? Only 4 slides are remaining, so I will continue. Okay. So enzyme components. So based on components, enzymes are of 2 types: simple enzyme and conjugated enzyme. Based on the components, componentच्या नुसार एन्झाईमचे 2 टाइप्स आहे, सिंपल एन्झाईम अँड कॉन्जुगेटेड एन्झाईम. सिंपल म्हणजे काय? सिंपल एन्झाईम, एन्झाईम विच इज मेड अप ऑफ ओनली प्रोटीन. एन्झाईम फक्त प्रोटीनचे बनलेले असतात, त्यांना म्हणतात सिंपल एन्झाईम. दे यील्ड अमायनो ॲसिड. Enzyme which is made up of simple protein is known as simple enzyme. Example: pepsin, trypsin, chymotrypsin. These are the examples of simple enzyme. Keep in your mind. Example लक्षात ठेवा. एन्झाईमच्या एक्झाम्पल वरती MCQ टाइप ऑफ क्वेश्चन पेपर येतो. ओके. आय विल स्टॉप लेक्चर ॲट 11:50. डोंट वरी. Conjugated enzyme, actually time is required for the कनेक्शन लाईट पण नाही आहे, इंटरनेट कनेक्शन पण नाही आहे, त्याच्यामुळे मग टाईम लागला. शेवटी मी मोबाईलवरून कनेक्ट केलं म्हणून कनेक्शन झालं. मग टाईम तेवढा वेळ वाया चालला जातो. पण डोंट वरी, वी विल कव्हर अवर सिलेबस. आपला सिलेबस वेळेत व्यवस्थित कम्प्लीट होतो. नो प्रॉब्लेम. कॉन्जुगेटेड एन्झाईम आर नोन ॲज द होलो एन्झाईम. म्हणजे कॉन्जुगेटेड एन्झाईममध्ये काय असतं तर प्रोटीन बरोबर असोसिएटेड नॉन प्रोटीनिक पार्ट असतो. ओके. 12 o'clock you have lecture, so I will finish my lecture up to the 12 o'clock. Only 4 slides I want to show you. All other subjects have started their regular lectures. What about all other subjects? If you have chemistry, botany, zoology, they have started their regular syllabus, or what they are conducting? They are conducting bridge course, or they are conducting uh, regular lectures. What is their syllabus? What about their syllabus? Means what is their status? Please tell. Shreya.
There are two types of enzyme components: simple enzyme, conjugated enzyme. Simple enzymes are made up of only protein. त्याच्यामध्ये फक्त प्रोटीन आणि प्रोटीन आहे ते सिम्पल एन्झाईम असतात, ज्यांच्यामध्ये प्रोटीन बरोबर नॉन प्रोटीनिक पार्ट. ओके, रेग्युलर लेक्चर स्टार्ट झाली ना, व्हेरी गुड. म्हणजे मग आपण पण रेग्युलर लेक्चर स्टार्ट केलं, वी आर नॉट बिहाइंड टू अदर्स. ओके, so we have also started our regular lecture. Okay, so conjugated enzymes are the enzymes which have proteinic as well as non-proteinic part. Non-proteinic part is either metal ions, non-proteinic part is either organic component, or non-proteinic part is either inorganic component present in the present in the enzyme. So these are known as the conjugated enzyme. Okay, I will complete the lecture, or I will leave at 11:55. तुमचं 12 वाजता लेक्चर आहे, मी 11:55 बरोबर तुम्हाला सोडून देईल. So what are holoenzyme? Holoenzymes are made up of apoenzyme plus cofactor. Are you able to see holoenzymes? Holoenzymes, these are made up of apoenzyme plus cofactors. Holoenzyme is the active form of enzyme, apoenzyme is the proteinic part of enzyme, and cofactor is the non-proteinic part of enzyme. So holoenzyme is divided into two component: protein component term as a apoenzyme, and non-protein component is term as cofactor. So there are two types of enzyme: simple enzyme and conjugated enzymes. Simple enzymes are the enzymes made up of only proteinic component, and conjugated enzymes are made up of apoenzyme plus cofactor. Apoenzyme is the proteinic part, and cofactor is non-proteinic part of enzyme. Cofactor may be organic, may be inorganic, or may be metal ion. Okay, so next lecture, tomorrow lecture, we will see the next part. Okay, there are some basic concept tomorrow. Tomorrow or day after tomorrow, I will continue some basic part of this, and then we will start the next part. Okay, so I'm going to stop this. Do you have any difficulty? Actually, 5 minutes are there, but it's okay. Do you have any difficulty? Okay, okay. So shall I end? So now I'm going to end this lecture.